сновидческая рука. And this? А это что? A dream Stephen. Это сновидческий Стивен. Oops, that's not me. Значит, это не я. So, simply by that meditation, it becomes obvious that what we experience ourselves to be is an idea. И в результате такой простой медитации становится очевидно, что то, что мы воспринимаем относительно себя, это тоже только идея. In the exact same way as I said, this is all your mind. И вот мы можем сказать, что это все вот ваш разум. So is who we think we are. Итак, что же мы думаем, что мы из себя представляем? Who we think we are. Это значит, что мы думаем, что мы из себя представляем. So this character in the dream is what I call the dream ego. Это то, что я называю сновидческим эго. And I believe it is equivalent to our model of ourselves. И я думаю, что это эквивалентно нашей модели самих себя. So now we are in the position for this dream ego to realize that it is only a model. И тогда мы оказываемся в положении, когда мы уже готовы принять, что это всего лишь модель. And so the new question arises, if this is not what I truly am, what is? И тогда возникает следующий вопрос. Если это не то, что я на самом деле есть, так что же это? And so now we can, in a lucid dream, ask for guidance from whatever is the highest source of wisdom in us. И тогда в осознанном сновидении мы можем попросить видения, то есть обратиться к нашему высшему я. To have a dream in which we somehow can progress on the path of understanding. Чтобы к нам пришло сновидение, в котором мы могли бы как-то прогрессировать на пути понимания этого. In earlier lucid dreams, it's more that the dream ego decides what it wants to do. В ранних осознанных сновидениях это ваше сновидческое эго решает, что делать. But in this position, the dream ego surrenders control to some higher power. Но вот в последующих сновидениях это уже высшая сила направляет. Now, you can frame that higher power in any way that makes sense for you. И вы сами можете определить, что же это за высшая сила, которая будет направлять вас. It could be God or your true self. Это может быть Бог или ваше истинное я. The deepest source of wisdom in you, whatever you'd like В to общем, put it. какая-то более глубокая мудрость внутри вас, или что-то, о чем вы знаете. And so you say in the dream that what I want to have happen should be guided by this higher source. И вот в осознанном сновидении можете сказать, что вы хотели бы, чтобы то, что происходит, было ведомо этой высшей силой. And so what happens when you do this, I can tell you what happened for me. И что происходит, если вы это делаете? Я могу сказать, что случилось со мной. I had tried this for several months, working in my lucid dreams with different formulations of I seek my heart's desire, I seek the highest good. В течение нескольких месяцев я работал с этим видом осознанных сновидений, с различными формулировками. Я искал свое высшее я, я искал какие-то высшие силы. I got the best results with the following formulation. И лучший результат я получил со следующей формулировкой. This was a lucid dream that begins by going directly from the waking state into the dream. Это было осознанное сновидение, которое начиналось с того, что прямо из состояния пробужденности я вошел в осознанный сон. Sometimes you wake up in the middle of a REM period and then return to sleep consciously. Иногда так получается, что вы просыпаетесь во время вот этой быстрой фазы сна и тут же снова входите в нее, засыпаете. In this dream, I'm driving my little sports car down a beautiful country road. В этом сне я вел свою маленькую спортивную машину по красивой дороге. It's California, Это Калифорния. and I see an attractive hitchhiker beside the road. И я увидел привлекательный хитчхайкер. Yeah. Да, это... Голосующий. Голосующую девушку. Someone wanting a ride on the side of the road. Кто-то, кто хотел An остановиться. attractive woman. Yes. Привлекательная женщина. And I think, I've had that dream already when I think to stop to pick her up. И когда я решила остановиться, чтобы ее подобрать, я подумала, у меня уже был этот сон. I want this dream to be an expression of the highest potential in me. И я хотела, чтобы это сновидение было выражением самого высокого потенциала во мне. At which point the car starts to fly into the air. И в какой-то момент машина взлетела в воздух. And as it flies
higher into the clouds, the car disappears. И когда она летела высоко в облаках, машина исчезла. I see symbols of traditional religions in the clouds. И я увидел символы традиционных религий в облаках. A Star of David, a cross with a steeple, and Near Eastern religions. То есть, и вот звезду Давида и еще какие-то. But I fly beyond the clouds. Но я пролетел за облака. And just as the car disappeared, my body has disappeared. И после того, как исчезла машина, исчезло мое тело. And now I'm a point of awareness somehow. И я превратился просто в какое-то сознание. As I enter into a vast empty space. И наконец я попал в какое-то абсолютно пустое место. And I'm astonished that this feels like home. И я был абсолютно уверен, что я чувствую себя здесь дома. I'm overwhelmed with a feeling of love and reverence. И меня захватило чувство любви и спокойности. And I start singing for joy. Я начал петь от радости. That I had forgotten that this place existed. И я забыл, что вот это место существует. And I woke up after that. Я проснулся после этого. With a new understanding of the world. С новым пониманием мира. Because the dream illustrated something for me. Потому что этот сон проиллюстрировал нечто для меня. What we talked earlier about was the biological brain's model of the world. То, о чем мы говорили до сих пор, это была биологическая модель мира, созданная мозгом. And we described how it was the product of biological evolution and it was determined by survival. И мы описали, как этот биологический продукт возникал. Это был продукт выживания. It is sensitive to some kinds of events and not to others. То есть он был сенситивным к некоторым событиям и несенситивным к другим. In particular, it's most sensitive to things that change. И в особенности он был сенситивным к тем вещам, которые изменяются. Relatively rapidly, such as a tiger suddenly appears. То есть к тем объектам, которые достаточно быстро изменяются, например, тигр. Things that change very, very slowly, we hardly can perceive. А вот те вещи, которые изменяются очень медленно, мы не можем, мы вряд ли можем воспринимать. And that is a problem we humans are having now with our environment. Это то, что мы имеем сейчас проблемы с нашей средой. Our brains are no good at that. Наши мозги недостаточно хороши для этого. So now, because something that changes very slowly cannot be much of a threat to you. И то, что изменяется так медленно, не может привлекать вас. And our brains, conditioned by the need for survival, are designed to see what matters to that. А наши мозги, которые спроектированы для выживания, они не обращают внимания на это. But now let us consider something that never changes. А теперь давайте рассмотрим нечто, что никогда не изменяется. Something that is eternal. Нечто, что есть вечное. To our brains, it would be invisible. И для наших мозгов это невидимо. Right? So I realized that what the dream was showing me is what would happen if we took away all this stuff that my brain is seeing. И вот что показал мне сон. Что мы увидим, если мы уберем прочь все, что может увидеть наш мозг? What would be left would not be an empty nothing, but the nothing that always was and always will be. Это то, что мы получим в итоге, это будет не пустота ничто, а нечто, что всегда было и всегда будет. The source of being. Источник бытия. Where it all came from. То, откуда все произошло. Now, this of course is not scientific evidence. Конечно, это не научное обоснование. It was how my mind changed in response to an experience. Это то, как мой мозг изменился, среагировав на этот опыт. So, as I thought further about this experience, a metaphor occurred to me to understand the different kinds of realities. И то, как я в дальнейшем использовал этот опыт, это то, как я понимал различные виды реальности. Because the biological world in this brain is a reality. Потому что биологическая модель мира вот в этом мозгу это тоже реальность. But it's not the only reality, nor is it the realist reality. Но это не единственная реальность и не самая реальная реальность. The metaphor I came to was the idea of a snowflake.
И вот та метафора, к которой я пришел, это идея снежинки. That you probably have the folk tradition that every snowflake is unique. И вы, по-видимому, знаете, что каждая снежинка уникальна. This one, this one, this one, this one, all different. Все разные. Yes? Here's the snowflake falling into the sea of death. Итак, вот эта снежинка, которая падает к смерти. And thinks, what's going to happen to me? I'm going to vanish. I'm going to disappear, be annihilated. И вот что, она думает, а что со мной произойдет, когда я растаю, когда я исчезну? But what may happen instead is when it hits the water, it then feels as being infinitely expanded. Но что может произойти, когда она достигнет воды, она бесконечно расширится? As it remembers that it was not just that one frozen droplet of water, but it was water itself. То есть, что мы должны помнить, что это была не одна отдельная замерзшая капелька воды, но это была просто сама вода. So this is, in the one case we have the form, the crystalline structure. Итак, в одном случае у нас есть форма, кристаллизованная структура. That's a metaphor for the brains and bodies that we have that we identify with. Это метафора относительно нашего мозга и наших тел, которыми мы обладаем. Yet what we are in our essence is more like the water that they're made of. А то, что мы являемся в своей сущности, это более похоже на воду, из которой они сделаны. And because of the needs of the snowflake and of the biological evolution, that we just don't see it. И мы не можем этого видеть просто потому, что таковы нужды биологической эволюции. Yet, in our dreams, somehow we can have experiences. Of course, in other ways, people have experiences like this with meditation and psychedelics and so on. И мы можем получить такой опыт в наших снах, а также в каких-то других опытах, таких как медитация, психоделики. So I wish that you can find your own vision in the same way as I was able to. И я бы хотела, чтобы вы нашли свое собственное видение таким же образом, каким смог это сделать я. So I think on that note I will stop talking for the moment. Итак, сейчас я на какое-то время перестану говорить. And I think we should take a 10-minute break and then reconvene and then we'll have discussion and questions and answers. Мы сделаем 10-минутный перерыв и затем перейдем к дискуссии. Good. То есть сначала снились куча изменений в пространстве и плане, а теперь это изменение превратилось в такой толщины, одна все время появляется и хочет меня убить, а я как бы знаю, что не пускаю. Последний сон был такой. Ее голова превратилась вот в такой сапфир, и она меня ищет. И я с ней могу соединиться только если у меня наш взгляд, только через глаза. То есть я прямо, если на нее посмотрю, только тогда она меня обнаружит, а я прячусь. About 30 or 40 years she has the same dream about snakes. And first she was flying in the space and there were a lot of snakes. But then the dream transformed and now there is but one snake, but it's giant. It's thick as a tree. And instead of a head, the snake has a beautiful blowfish there. And the snake wants to join her, but she is afraid, and she knows that the snake can do it if and only if they see eyes of each other. And she hides. Only direct. I am no. Yes, well, that sounds to me like a wonderful dream. Мне кажется, что это замечательный сон. I can see that it's frightening, but I would advise to join with the snake. Я понимаю, что это может казаться страшным, но я бы посоветовала соединиться с этой змеей. I don't believe any harm can possibly come to you from such things. Я не верю, что из этого могло бы получиться какое-нибудь зло. I think the only thing we have to fear in dreams is fear. Единственный страх, который мы можем, единственное, чего мы можем бояться в снах, это страх. I had answered a question like that at one workshop once. Однажды я отвечала на вопрос, подобный этому на каком-то семинаре. Claiming that I didn't really think that we had anything in us that could do us any harm. И я утверждал, что нет внутри нас ничего такого, что могло бы причинить нам зло. And that night I had a dream. И